உள்ளங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்ட இதே வேளையிலே தொடர்ந்து உங்களுடைய மக்களுடைய ஆதரவு நிச்சயமாக இந்த விழாவை சிறப்பாக மென்மேலும் நிகழ்த்துவதற்கு தேவை என்பதை நாங்கள் இங்கே உங்களோடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Before we progress to the other events, it's important that we recognize and thank our sponsors. So once again, I'd like to actually mention the name. So Katpahawinayakar Alayam, Kannan Stores Edmonton, Banana Leaf Ilford, Best Food Walthamstow, Winner Stores Barking Site, Abin Store Walthamstow, Print Box London, JR Print Walthamstow, Mallow Restaurant, Prabharan Selvarangan, and Mrs. Pushpa London. Thank you for your support, and there are many other individuals who have actually contributed to this event. மறுபடியும் அவர்கள் மோலிஸ் வால்தம்ஸ்டோ, சின்னையா ரவிக்குமார், திருமதி சுரேந்தினி, திருமதி ஜெயந்திரா, திருமதி சிந்து, திருமதி கோமதி, திரு அலெக்ஸ், திருமதி வானதி, புகிலினி, திருமதி காட்சா, திருமதி தீபா, திருமதி யோகவதி, திருமதி தங்கா, திருமதி கோமதி பிரபாகரன், திருமதி சுரேந்தினி, திருமதி ராணி, திருமதி சித்ரா, திருமதி இந்திரா, திரு தரணி, திருமதி அன்பரசி, திரு சுரேந்திரன், இவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போது இசைக்கலைஞர்கள் தயாராகி நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள். அடுத்து வருகின்ற நிகழ்ச்சிகள் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வேளையிலே எமக்காக ஒரு பறை இசை காத்திருக்கின்றது. தமிழர் பாரம்பரிய கலை நிகழ்வுகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. கும்மி நடனம் இருக்கின்றது, காவடிச்சல் இருக்கின்றது. அது மட்டுமன்றி இந்த முற்றுகை பொங்கல் நிகழ்வின் போது குதிரை ஆட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது, சிலம்பாட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது, கூத்து உங்களுக்காக இங்கே தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது. பல இளையவர்கள் பல சிறியவர்கள் சேர்ந்து மிகவும் அழகாக உடையுறுத்தி இங்கே காத்திருக்கின்றார்கள். நாடகம், அது மட்டுமன்றி நாடகம் ஒன்று கூட உங்களுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது. இயலிசை நாடகம் என்ற அந்த முத்தமிழிலும் இங்கே விளையாடி கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்திலே நாங்கள் முற்றத்து பொங்கலை பற்றி சில விடயங்கள் கூற வேண்டும். So today we have the Pongal outside, and especially it was in a brilliant weather. So as you know, as we were actually giving thanks to the sun, it was a brilliant weather today, and we have guest of honors participated. So I'd like to thank them for being there. So leader of the council, Grace Lillian, who actually joined us in the Pongal day, and the cabinet minister, Councillor Joe, and also there are Councillor Taram Nanda and Councillor Suresh Krishna, Tamil councillors who also joined us from far and wide. So all faithful members have actually joined, and hundreds of local residents who have joined to celebrate the Pongal event with us today, this morning. ஆமாம், நீங்கள் சொன்னது போல பல கவுன்சிலர்ஸ் இணைந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பித்திருந்தார்கள். காலையிலே மிகவும் அருமையான ஒரு கால நிலை தென்பட்டது. நான் கூட அதை லைவிலே பார்த்து கொண்டிருந்தேன். நீங்கள் பலர் இணைந்து கொண்டிருந்தீர்கள். என்னால் காலையிலே கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. பலர் இணைந்து மிகவும் சிறப்பாக பொங்கல் பாடல்களோடு கூட இணைந்திருந்தார்கள். மிக அருமையாக இருந்தது பார்த்து கொண்டு. நேரே இணைந்து நீங்கள் ரசித்திருப்பீர்கள். அது மட்டுமில்ல, இந்த லைவில் கூட பார்த்திருப்பீர்கள். மிக அருமையாக இருந்தது. I think this is time to bring back our five primordial forces. நாங்கள் பஞ்சபூதங்களின் செயற்கையை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம். எங்களுடைய உடம்பு, இந்த உடம்பு என்பது பஞ்சபூதங்களின் திரட்சியால் உருவாக்கப்பட்டது என்பார்கள். அதிலே தான் திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார் ஒரு இடத்திலே, மிகினும் குறையினும் நோர் செய்யோர் வலி முதலாகிய மூன்று, அதாவது வலி, அழல், ஐயம் என்ற அந்த மூன்று விடயங்களில் எது கூடினாலும் குறைந்தாலும் எங்களுக்கு நோய் வரும் என்று. இந்த இடத்துல நான் இந்த இப்படியான விடயங்களை கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது we would like to actually invite a special guest and our chief guest of the event to speak, because in fact I feel kind of how do I actually give credit to this enormous gentlemen who have actually contributed over 40 years in this country or more back home to Tamil and Tamil literature. Because in Tamil we say Pulavar, but in English there's no one straight translation. You can't say Pulavar is poet. It's actually a learned person, an intellectual, and none other than Pulavar Sivanathan. I would like to welcome him to the stage to deliver a speech. ஆமாம், அடுத்து பிரதம விருந்தினரை இன்று எமது பிரதம விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் லண்டன் தமிழவை ஸ்தாபகர் மற்றும் காப்பாளர் புலவர் நல்லதம்பி சிவநாதன் அவர்கள்.
புலவர் சிவநாதன் அவர்களை நாங்கள் இங்கே மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். புலவர் அவர்கள் பல நாட்டிய நாடகங்களையும் கவிதைகளையும் பாடல்களையும் நூல்களையும் தயாரித்து தமிழுக்காகவும் எமக்காகவும் வழங்கி இருக்கிறார் என்பதை இங்கே உங்களோடு பகிர்ந்து வருகின்றோம். So we welcome புலவர் சிவநாதன், patron of Tamil Avai and chief guest. செல்லரித்து கிடந்த செந்தமிழின் ஏடுகளை கல்லரித்து கழுவி காலத்தால் அழியாது சொல்லொலித்து சிரிக்கும் சுரங்கவன நூலாக்கி புல்லரிக்க செய்யும் புகழ் படைத்த பெருமக்கள் வெள்ளெரித்து வணங்கி எமக்காக தவம் கிடந்து உள்ளெரித்து சென்ற அன்புத்தி அறிவுத்தி உள்ளிருந்து எங்கள் உயிருக்கு ஒளியூட்ட உலகமெல்லாம் பறந்து உள்ளுணர்வால் ஒன்றானோம். அருமையானவர்களே, அன்பானவர்களே, ஆழமான தமிழ் பற்றாளர்களே, ladies and gentlemen, I'm going to deliver this speech in Tamil because short of time. But I know and Paul and others have been enjoying that exhibition done by marvelous friend, a learned man, Dr. Sri. He has contributed through his actually IT technology process, a wonderful presentation. I hope the people who can't understand Tamil, please make sure you read the article done by Dr. Sri in this book. He has given a fantastic explanation of our the long-standing heritage, values and virtues of Tamil nation. Therefore, I am going to go back to Tamil at the moment. You all have to forgive me for not speaking in English for a long time. But one thing I would say that I am sure you would have been convinced that the Tamil culture has been going a few thousand years back, and there are lots of new excavations of archaeological evidences proving that our culture and our artistic and our cultural literary values, our literary history has been going for a long time. So please, Andrew, please read those things, and as T.S. Eliot has said that, I know you have read his article on traditions and individuality. When you read that, you will find that the tradition, the value of the traditions for our children's growth, their development. Therefore, the tradition is the basic of the knowledge. Therefore, let me go back to Tamil. அன்புக்குரியவர்களே, உண்மையிலே மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. தம்பி குகன், உங்களுக்கும் உங்களுடைய அணியிலே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை கூறிக்கொள்கிறேன். நான் இப்பொழுது சொன்னது போல T.S. எலியட் என்கிற ஆங்கில கவிஞன் மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார். அவருடைய அருமையான ஒரு ஆர்டிக்கல். இந்த ட்ரெடிஷனுக்கும் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்ஸுக்கும் உள்ள தொடர்பை அவர் பேசி இருக்கிறார். உண்மையாக எங்கள் குழந்தைகளுக்கு மரபுகளினுடைய ஆண்மையை, மரபுகளுடைய அந்த அடித்தளத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியத்தை இந்த தற்கால உலகம் இன்று அறிந்து கொண்டு வருகிறது. முன்பெல்லாம் நம்ம பலர் சொல்வார்கள், தமிழை கற்க தேவையில்லை, எங்களுடைய மொழி தேவையில்லை, கிரேக்க நாகரிகத்தை படிக்க எங்களுடைய பெற்றோர் பலருக்கு ஆசை உண்டு, எகிப்திய நாகரிகத்தை படிக்க மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருப்பார்கள். ஆனால் தங்களுடைய சொந்த நாகரிகத்தை
சொந்த பாரம்பரியத்தை தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு அவர்கள் பின்தங்குவதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். அதற்கு சொல்லுகிற காரணம், தங்களுடைய சொந்த மொழியிலே அவர்கள் இருந்தால் ஆங்கிலத்தை கற்பதற்கு அவர்களுக்கு தடங்கள் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். சத்தியமாக சொல்கிறேன், தன்னுடைய நிலத்தையும் தன்னுடைய மொழியையும் மறந்துவிட்டால் அந்த இனம் தன்னை இழந்துவிடும் என்ற அந்த செய்தியை இன்று இந்த அறிவுலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. எனவேதான் இந்த மரபு திங்களிலே நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். நேரம் கருதி 5 நிமிடம் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு தரப்பட்ட நேரம். அதனால் நான் ஏற்கனவே 2 நிமிடம் போய்விட்டதாக்கும். அம்மா எனக்கு சொல்லுங்கள், 5 நிமிடம் வந்தோட நிப்பாட்டி விடுகிறேன். உண்மையாக சொல்கிறேன், எங்களுடைய முன்னோர்கள் இலக்கியங்களில் சொன்ன அத்தனை விடயங்களும் அன்பியல், அறவியல், அருளியல், அறிவியல் என்று சொல்லப்படுகிற அத்தனையும் உள்ளடக்கியது எங்களுடைய தமிழ் இலக்கியங்கள். பலர் நினைக்கிறார்கள் இலக்கியங்கள் என்று சொன்னால் புலவர்கள் பொய் கூறி இருக்கிறார்கள் என்று. உங்களுக்கு ஷெல்லி என்கிற ஆங்கில கவிஞனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஷெல்லி சொல்வார், டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயட்ரி என்கிற அவருடைய நூலை படித்து பாருங்கள். டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயட்ரியிலே ஷெல்லி ஹஸ் மென்ஷன் that the poets are the unacknowledged legislators of this world. உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன், poets are the unacknowledged historians of this world. இன்றைக்கு நீங்கள் ஹிஸ்டரியை படிக்க வேண்டுமானால், உலக வரலாற்றை படிக்க வேண்டுமானால் இலக்கியங்களை படியுங்கள். இன்று தமிழர்கள் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலே என்னென்ன எல்லாம் எங்கள் புலவர்கள் சொன்னார்களோ அத்தனையும் இன்று எல்லா அகழ்வாய்வுகளும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன. நான் ஒரு காலத்திலே ஆழ்கடலுக்குள் என் ஆரியில் முன்னோர் என்ற ஆய்வு நூலை எழுதினேன். அதில் எழுதும் பொழுது அகழ்வாய்வு சான்றுகள் பெரிதாக கிடைக்கவில்லை. இன்று கீழடி வந்ததும், இன்று ஆதிச்சநல்லூர் வந்ததும், இன்றெல்லாம் இப்படியான பல ஆய்வுகள் மூலம் எங்களுடைய வரலாறு தோண்டி எடுக்கப்படுகிற பொழுதுதான் தெரிகிறது, எங்களுடைய மக்கள் வேளாண்மை மட்டுமல்ல, மேலாண்மையிலே, அறிவியலிலே சிறந்து விளங்கியவர்கள் என்ற அந்த செய்தியை எங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும். கலை வேண்டும், கல்வி வேண்டும், அதற்கு மேலாக அறிவியல் சார்ந்த நுண்ணறிவுள்ள ஒரு பெரிய ஒரு சமுதாயமாக நகர நாகரிகங்களை கட்டி எழுப்பியவர்கள், கப்பல்களை, நீண்ட கப்பல்களை கட்டி எழுப்பியவர்கள், இரும்பு நாகரிகம் அல்ல, கல் நாகரிகம் அல்ல, பல நாகரிகங்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர்கள். எழுத, பேச, நான் அடிக்கடி சொல்வேன், தமிழ் மொழி என்பது ஒரு வினைச்சொல்லாகவும் பெயர்ச்சொல்லாகவும் இருப்பதை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ் மொழி என்றால் தமிழ் பேசு, தமிழ் மொழி என்றால் தமிழ் லாங்குவேஜ். ஆகவே அது ஒரு வேர்பாகவும் நவுனாகவும் பாவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது. தம்பி இன்றைக்கு டாக்டர் ஸ்ரீ அருமையான ஒன்றை போட்டிருக்கிறார். வழி என்பதற்கு 60-70 சொற்கள் வழி என்பதற்கு மட்டும். இப்படித்தான் ஒவ்வொரு சொல்லு. கப்பல், நான் அன்றைக்கு ஒரு விழாவிலே சொன்னேன், அதாவது ஒரு நீர்ப்பாசனத்திலே அகழி என்ற ஒரு சொல்லுக்கு அருவி என்ற சொல்லோடு 15-20 சொற்கள். ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் உண்டு. நீர்ப்பாசனத்திலே கட்டுமானங்களை கட்டுகிற பொழுது ஒவ்வொன்றிற்கும் அது அருவி என்றால் ஒன்று, அகழி என்றால் ஒன்று, மதகு என்றால் ஒன்று, மடை என்றால் ஒன்று, குட்டம் என்றால் ஒன்று, குடை என்றால் ஒன்று, குட்டை என்றால் ஒன்று. இப்படி எத்தனை சொற்கள்
அத்தனை சொற்களுக்கும் வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் பொருள். நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். இப்படி ஒரு பேரினத்திலே பிறந்திருக்கிறோமே என்று நாங்கள் அனைவரும் பெருமைப்பட வேண்டும். நீங்களும் பெருமைப்பட்டு உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் அந்த பெருமையை கொடுங்கள். இந்த இடத்திலே தாய்மார்களே, உங்களை கெஞ்சி கேட்கிறேன். தாய்மார்கள் தான் குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய மரபுகளை ஊட்ட வேண்டும் என்று கூறி, பொதுந்தானே சரி, 5 நிமிடம் வந்துவிட்டது என்று நினைக்கிறேன். எனவே நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்தி, இங்கே இருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியை செய்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் நீடூழி வாழ்க, பல்லாண்டு வாழ்க என்று வாழ்த்தி, இந்த மரபு திங்களை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிற மக்கள் இன்றைக்கு யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்கிற அந்த பெருந்தத்துவத்தோடு உலகனைக்கும் பெருமக்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறி, வாழ்க தமிழ், அன்பே தமிழ், அதிலே தமிழ், திங்களும் கதிரும் தென்றலும் தீயும் பொங்கு கடலும் பூமியும் உள்ளவரை எங்கள் நிலவும் மொழியும் வாழும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி. அன்பே தமிழ் வாழ்க வேண்டும், இன்னும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து எங்களுக்கு தமிழ் செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்திக் கொள்கின்றேன். It was an amazing inspirational speech. He was going into Tamil literature and specifically highlighting the point, Tamil literature is not about epic or creative work. It's all about scientific and aspects of science. In fact, also the language itself, how it was constructed in such a way, each specific word means a specific meaning and actually directed towards it. At this point, I really kind of like to mention that some of the literary works, specifically Tolhapiyam, it talks about life classification. In life classification, we never actually thought about life has been classified in such a way, and until Darwin has brought this evolution theory. But none of the academic researchers actually refer back all the way to Tolhapiyam, which actually talk about life form classification in a very simple poetic way of 6 lines, that how each census actually breaks down. And the same way, it talks about 8 external expressions of psychology and 32 internal expressions of psychology in a work. So this is just some example, but Pulavar have actually gone beyond and actually helped us and explain how important that we have to learn the language, but also teach that to your kids. Thank you very much. மிக நன்றி எமது பிரதம விருந்தினர் அவர்களுக்கு. மிக அருமையான அந்த உரையை தொடர்ந்து எங்களுக்காக இங்கே ஒரு பறை இசை, எமது தமிழர் பாரம்பரிய இசையான பறை இசை நிகழ இருக்கின்றது. அதை வழங்கி வருகின்றார்கள் தமிழ் ஆர்ட்ஸ் UK மற்றும் வால்தம்ஸ்டோ தமிழ் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் இணைந்து வழங்குகின்றார்கள். வாகீசன் தங்கவேல், கார்த்திக் கமலக்கண்ணன், ராஜாராம் ராகவன், இனியன் கார்த்திக், தேவகன் குலராசசேகரன், சகிந்த் விஜயதரன், வாணிப்பிரியா சுபாஸ்கர சர்மா, பிரேமநிதி குணசீல ராஜா, லக்ஷ்மி சிவராஜா, சுபிதா சிவாகர், இந்திரஜித் ரவி, பத்ரராணி கார்த்திகேயா, சிவகிருஷ் நேசரூபன். Yes, thank you. I got emotional on the previous speech and I love my script, so I don't have anything to go on script. But it's amazing. The next art is going to be a parai form. Parai is an ancient Tamil percussion instrument, because as you know, from the oldest time it's used as an instrument for street theatres and also as kind of a media. And now it also symbolizes freedom and many other aspects. So we're going to hear the parade performance from the Tamil arts. Next is a poem.
was a Tamil poem and it was translated in English. It's been read out by Manager Prabharan for you. Dear elders and friends, like the Arabian jelly bird of Egypt, which lives for centuries and voluntarily burns itself down, so as to resurrect from its own ashes, I am also eternal. What a beautiful country my country was, teeming with rivers, tributaries, pools, ponds, groves, mountains and hills. It was a world where we could rejoice, claiming relationships such as mama, mommy, grandma, grandpa, auntie, uncle, cousin, and machan. Our kith and kin were all around. Every town was our town. Everyone was our relation. We sat together and ate together, sharing with others. We cared and shared. We fought, but we befriended the next moment, without harboring any grudge. We competed only in yielding and giving in. We regarded the elders and respected them, but never disparaged the lowly and the humble. These qualities we acquired from our parents and elders without trying to acquire them. Our connections were indescribably thick and solid. We were always ready to help one another unasked. As a result of this general generosity, even the nature was kind and liberal. It rained every month at least 3 times, and the farms were always burden and crop-bearing. As if to destroy our peace and harmony, the white-skinned Portuguese landed there in 1505 and oppressed us for 153 years, to be followed by the Dutch in 1658, who were equally oppressive through religiously and culturally less intolerant. Then came you, the English, in the year 1796, only to continue the misery by imposing your English language, literature and history. Little realizing that our Tamil history and our Tamil language were at least 3,000 years older than yours. The English administration enticed us through offering government jobs which required knowledge of English language. For reasons of administrative convenience, the crafty English administration conjoined the ancient Tamil kingdom with the Sinhalese kingdom, resulting in changes to geographical boundaries by creating artificial provinces. Through various machinations, the British administration deprived our country of its culture, of its wealth, and of its political health. When the British administration left Sri Lanka in 1948, instead of restoring the status quo of the Tamil kingdom and the Sinhalese kingdom, it entrusted the administration of the country to the Sinhalese rulers, leaving us high and dry and making the Tamils second-class citizens. Lord Acton once declared, "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." When the Sinhalese got the power, they became power drunk and began to lord over the Tamil race by imposing on the Tamils inhumane laws, depriving the Tamils of their language rights and education rights at the university level. The Sinhalese, in fact, started at hate, to oppress us, to belittle us, to the extent of humiliating the Tamil race. At the beginning, the Tamil race of Ceylon was a united race, with the kingdom of their own. Later, they started to disintegrate. Unable to defy the atrocities of the domineering and dictating Sinhalese masses, the Tamils suffered within helplessly. But then, when the oppression and the iniquities heaped on us, it became excessively inhuman. The Tamil youths decided to revolt against the Sinhala domination and held the Sinhala army and navy at bay. And the Sinhala administration
Liberation sought international military assistance to destroy the liberation forces of the Tamils. We complained to the UNO and the international community to see through the false propaganda of the chauvinistic Sinhala regime. They failed to see the reality and branded the Tamil liberation forces as terrorists, and eventually defeated the Tamil liberation forces of Bani after massacring several thousands of innocent Tamils. Still, we are vigilant. We still have hope. Tamils will never die, as we are legendary phoenix birds. Thank you. Thank you. Nandri.